heart-related problems, like who has undergone angioplasty, who has undergone bypass surgery, or who has advised all these procedures, or who has a valve-related disease problem, they can put their queries on, so I can answer them lively on this program, which will be broadcasted on 5th of August between 6 to 7 p.m. on Prudent Media. So see you then. Thank you. प्रुडंट मिडियाच्या हॅलो दोतर कार्यावळीन तुमकां नमस्कार आणि येवकार. प्रुडंट मिडियाच्या हॅलो दोतर कार्यावळीन आज आमचे जे अतिथी आसात, जे आमचे खाशेले दोतर आसात, डॉक्टर राकेश देशमाने, कार्डिओवास्क्युलर अँड थोरॅसिक सर्जन, गोंयचे नामनेचे हार्ट स्पेशलिस्ट अशें म्हणटात, जे काळजाचे ऑपरेशनां करतात, लंग्साचे ऑपरेशनां करतात, तशेंच ज्यो पेरिफरल वास्क्युलर डिजीज जाका आमी म्हणटा, म्हणजे समजा डायबिटीज जाला आनी एखादी जर शीर चलनात जाल्यार ताचे ऑपरेशनां करपी अशे खाशेले दोतर, आणि ही आसा तांची वळख. डॉक्टर राकेश देशमाने हेणे आपले MBBSचे शिक्षण गव्हर्मेंट मेडिकल कॉलेज औरंगाबाद हांगासरल्यान पूर्ण केले. मागीर तेणे MCH कार्डिओथोरेसिक अँड वस्क्युलर सर्जरीचे शिक्षण बेंगलोर हांगासरल्या SJIC कॉलेजींतल्यान पूर्ण केले. डॉक्टर राकेश हे बिटिंग हार्ट सर्जरी, टोटल आर्टेरियल रिव्हस्क्युलरायझेशन, मिनिमल इन्वेसिव्ह कार्डियक सर्जरी, थोरेसिक सर्जरी अशा क्षेत्रांनी पारंगत आसा. सध्या ते पणजेच्या मणिपाल हॉस्पिटलांत कन्सल्टंट कार्डिओथोरेसिक आणि वॅस्क्युलर सर्जन म्हणून कार्यरत आसा. डॉक्टर नमस्कार. नमस्कार आणि तुमचं स्वागत. बिंग अ महाराष्ट्रीयन मी थोडंसं मराठी कोकणी असं घेतो, म्हणजे थोडंसं तुम्हालाही कन्व्हिनियंट वाटेल आणि आमचे जे प्रेक्षक बघतायत त्यांना पण कन्व्हिनियंट वाटेल. गोंयान जेन्ना आमी पळयतात की हार्ट डिजीज, त्यांना एक सगळ्यात कॉमनस्ट फीचर तो म्हणजे जेका CAD असे म्हणतात की कोरोनरी आर्टरी डिजीज, बरोबर डॉक्टर? येस. तर ह्याचे कारण काय आहेत, म्हणजे व्हाय इट इज सो कॉमन इन गोवा रादर दॅन अदर पार्ट्स ऑफ द स्टेट? See, totally considered cardiology or cardiac surgery, the branch which are related to heart, the coronary artery disease is the most common diseases what we see in our society. The main reason behind this is like India is becoming what we call as the capital of diabetics, that we have huge amount of population who are diabetics, then hypertension, then we call it something called dyslipidemia or lipids or fats in the language we call, which are very high in the sun. And the typical being Asian itself is a more high risk poor from the coronary artery diseases. And in Goa, what we see during my practice of 5-6 years, what I have seen is that the Goans have typical point of, we call as they are more obese. Obesity is very prone, and that's why they are more common type 2 diabetics patient with very uncontrolled sugars or due to maybe diet, dyslipidemia. So they are very more prone to the coronary artery disease, and which is rather changed compared to other population that we call something as diffuse coronary artery disease, early onset coronary artery diseases that are seen in Goan population compared to what in the rest of the India, what I say. म्हणजे डॉक्टर म्हणता, एक म्हणजे आमचा आहार आणि दुसरे म्हणजे गोंयकारांचे लठ्ठपण जे दिसान दीस वाढत होता. तिसरे कारण त्यांनी सांगले की डायबिटीजचो प्रभाव जो आसा किंवा डायबिटीजचे जे दुयेंस आसा ते बऱ्याच लोकांना आता दिसून येवपाक लागला, तें एक कारण. सो अशा साबार कारणांक लागून गोंयच्या लोकसंख्येन कोरोनरी आर्टरी डिजीज म्हणजे जे हार्टाची जी ब्लड सप्लाय आसा तेका जे दुयेंस जाता ते कॉमनली आमकां दिसून येता. डॉक्टर, आता मला सांगा की जेव्हा आपण कोरोनरी आर्टरी डिजीज म्हणलो तेव्हा एक सीट इफ यू गो बाबा, एक आपण असं लाईनमध्ये जाऊया की आधी आपला ECG काढला, मग काय एन्जिओग्राफी केली, मग तू एन्जिओग्राफी करताना तुम्ही म्हणला की बाबा चला ओके ह्याला स्टॅन्ड घालावं लागेल किंवा घालून याचं मॅनेजमेंट करतायत. सो विच कंडिशन जेव्हा तुम्हाला असं का वाटतं की बाबा हे दिस इज बियॉन्ड द रीच ऑफ अ स्टँड? Okay. No, see, the thing is that when not each patients undergo coronary angiography or angioplasty or bypass surgery. The patient who need to get evaluated for coronary artery disease are the, as I told you, this high risk population with risk who have any symptoms. Like symptoms means most of this patient will have like exertional angina, or we call it dyspnea, means they will have a chest pain.
while walking or doing any exertional thing or walking the staircase or not on the or if not on the flat road. Okay, then they will have breathlessness, we call it dyspnea. If they're not the chest pain, then breathlessness while walking or while doing any kind of exertion. In those patients, the first thing we call do is some tests are like everybody call that like ECG and 2D echo. See, and on ECG and echo many times things can be normal. You will not see anything. Correct. So then we proceed for the test, something called as a non-invasive test first, like we call a stress test, or in the language called or stress. So in that test, they make the patient to run on a treadmill. And while that they do the ECG, and if with that dynamic changes occurs in the ECG, because whatever when you run on the treadmill or when it is like exertion, so your heart, your body or require more blood or oxygen. If you have underlying coronary artery disease, if the blockage, then the oxygen requirement or blood requirement of the heart will come down. So it will show the signs of ischemia, or we call it low blood supply, in the form of ECG changes, which are recorded on that machine. So on that, if something the changes are found, or on the 2D echogram, if we found that there are the, we call as the damage happened due to the heart attack or due to the less blood supply seen, then we advise the patient to undergo the angiography, coronary angiography. And on depending on the coronary angiography report, if the there are if the blockages are more, it involves they are long, they are involving all the three vessels. If the patient is having diabetes, blood pressure, then according to that we take the decision whether the patient will go for the first choice is angioplasty or will go for the bypass. That's like the angioplasty म्हणजे आता what are your parameters to decide की okay बाबा म्हणजे what I'm talking about की तुम्ही ट्रिपल वेसल डिसीज म्हणता किंवा बाबा लेवल आहे. सो व्हॉट इज दॅट युअर गाईडलाईन टू से बाबा हे ते आपलं एंजिओप्लास्टीच्या ह्याने होण्यासारखी चीज आहे. ओके, सो दॅट्स आय थिंक सी द मेनली मोस्ट कॉमन थिंग विच इफ द पेशंट इज हॅव्हिंग स्ट्रेट फॉर लाईक वी कॉल अ सिंगल वेसल डिसीज मीन्स देयर इज ब्लॉकेज. डॉक्टर मी थोडासा इंटरप्ट करतो, आपल्याला एक कॉल आला घेऊया. हॅलो. हॅलो. या. गुड इव्हनिंग डॉक्टर. गुड इव्हनिंग. I don't question is related cardiovascular, but that lipid profile is not higher. But the possible 200 years. So maybe the heredity is there will after 12 months again I mean so what's the cause? Maka means today I am precaution घेवपाक जाता cardio. Okay. तुम्हाला प्रश्न it was little bit disturbed, but I could make out that she was तुम्हाला एक अंदाज आला. she was asking me that her lipid profile is lipid is showing 200 and more. So what precautions or what things should see? As I told you, the most common blood test what we do in the patients who have diabetes are the patient who have diabetes, we do this one sugars like fasting fasting after postprandial and what's we call HbA1c. And in other case we do the lipid profile. As if your lipid profile it's dearranged, like there are many factors which check cholesterol, LDL cholesterol, triglycerides, HDL cholesterol, all those. If your cholesterol is very high and or it is moderately high, first thing you can give a trial with the diet and a moderate exercise for 3 months. And after 3 months you have to repeat your lipid profile. If it is persistently still it is remaining high, then maybe you have to start on the medication. We call it something as statins. These are the drugs which actually reduces the production of cholesterol or lipid inside the body, which is actually done by our liver. See, there is very misconception about the people that after starting the tablet that cholesterol should come down, or see, as I told you, the cholesterol or that lipids which are there are different types of cholesterol lipids which are produced, it is done by the liver. So this tablets or drugs that will reduce that metabolism, but whatever happening to your diet and through your exercise, that also can be helpful. So it is not only the drugs, your diet and exercise is also that much important. So it's not that the doctor will suddenly put you on come and put you on this tablet unless there is indication. Definitely if you have as I underlying coronary artery diseases, definitely you are undergone angiography or you
picture with which is showing that there are blockages inside the heart, or you are undergone the bypass surgery, or you are undergone the angioplasty. In those patients, definitely we start directly with the therapy of the drug therapy. Otherwise, first we call it something of lifestyle changes, and then we see. It's like that. Hello, doctor. Hello. But I usually do exercise, and how many months you have to take the tablet? See, after 1 month? after Diet 3 you months, have not 3 mentioned. months. And diet is also important. That's why. Diet, I usually do diet also and exercise also. Okay, but still after 3 months you can repeat if 200 and You above. have to, medication should be taken for 3 months. I know first you try with your diet and exercise. After 3 months you repeat your lipid profile. If it is coming down, you can go ahead with your diet and exercise. If it is not, then definitely you consult a doctor whether to start the medicine or not. Okay, thank you so Yeah, much. and doctor has one more thing since this question also. Is, it is not that you will start with medication today and tomorrow your lipid Yes. profile will come to normal. So it will take its own time because it has liver will act accordingly. And third thing, very important, doctor, here you can correct me if I'm wrong. It is not that okay, once it has come into normal parameters, then you stop the Yes. medication and again it will remain normal. That's definitely. So what is your take on this? See, that's the I said. It's always I tell my patient who is undergoing bypass surgery see, it is not just the surgery I am doing, means it is done and you are full and fine. Correct. Because it is a totally lifestyle modification. After the surgery, you have to follow some protocol, you have to follow some diet, you have to, that's what we call as lifestyle modification. Because it's not like I have done my job, then it is everything fine, I am ready to do everything. It's not like that. Correct. Because whatever bypass surgery or stent or whatever they put, they are also amenable for having these blockages or this problem again if you don't control. If you don't control your sugar, if you don't control your this cholesterol levels, or if you don't exercise, that can happen again. So it is not just only the surgical part or the intervention part is important. Definitely lifestyle modification is that much important. So in a nutshell, I can just summarize करताना असं म्हणता येईल की it is not only the doctor job, it is equally patient Yes. job, or in fact it is more patient job than the doctor job. कसं आहे की बऱ्याच लोकांना असे परत डॉक्टर तू you give me some tablets so that I'll reduce my cholesterol and then I can eat whatever I want and I'm free to do Definitely everything. it's not. असा जो misconcept असतो, that is wrong basically. See, doctor has very categorically told हां की हां मला वाटतं कॉल आला. Yeah. Hello, yes please. हां, hello. Hello, Yeah, doctor. Hi, tell me. yeah. Heart attack is your vascular किती किती महिन्यात आता हां, ओके. हार्ट अटॅक येतो म्हणजे एक्झॅक्टली काय होतं? Okay, very good question. Thank you for. See, it's like very common heart attack means what happens when, as I told you, heart is the main organ which give blood supply to our body, and heart has its own blood supply, or that vessels from which heart gets the blood supply. When suddenly that blood supply get blocked due to clot formation, due to that we call as atherosclerosis or coronary formation, and suddenly some part of that heart which was supplied by that artery is the blood supply again, that muscle start to die. This heart is made of a muscle that start to die, or it die acutely. That is called as heart attack. Simple language. सो डॉक्टरांचे सांगला की असे समजा की तुमच्या घरातले कोणता युअर वाईफ शी इज कुकिंग फॉर एव्हरीबडी बट शी ऑल्सो नीड्स फूड. तिका बी जेवण जाय. समजा तिका जेवण तुम्ही दिलें ना जाल्यार शी विल आउट ऑफ हंगर शी विल डाय. असं म्हणजे इन शॉर्ट डॉक्टर म्हणटा की जसे हार्ट सगळ्या ऑर्गनांक ब्लड सप्लाय करता तसे हार्टाकूय ब्लड लागता. जेन्ना हार्टाचो ब्लड सप्लाय ज्या एरियेतलो बंद जाला, अशें समजा की परत हांव सांगता की तुमच्या घरान लायट आसा, एक बेडरूमान वता लायट एक लायन, दुसरी एक किचनान वता, तिसरी हॉलान वता. समजा एक पर्टिक्युलर एक हुंदरान एक वायर खंयची तरी खाली, समजा आमी खाली की हातून लिव्हिंग रुमान किंवा हॉलान वता ती खाली, जाल्यार हॉलांतली लायट पेटची ना. सो सेम वे ज्या एरियेतलो ब्लड सप्लाय बंद जाता त्या एरियेतलो पार्ट, जाका ताणें डॉक्टरान सांगलें की मसल ऑफ द हार्ट, that part dies and that is what we call it heart attack. बरोबर डॉक्टर? Yes. सो साध्या पक्षाने हे सांगलें आणि त्याचं मॅनिफेस्टेशन कशें जाता की आमकां एक जनरली जनरल मनशाक एक पेन जावपाक सुरू जाता की काळजान दुखता
आता दुखपाचे प्रकार खूप वेगवेगळे असतात. केन्ना केन्ना आमकां हार्ट अटॅक आसा तो आमी इग्नोर करता थिंकींग दॅट इट इज एसिडिटी. केन्ना केन्ना एसिडिटी असता तो आमी मॅनिफेस्ट करता, आमकां दिसता हार्ट अटॅक आयलो म्हणून आमी भिवूनय वता. सो इट इज व्हेरी क्रुशियल डिसिजन. डॉक्टर मला वाटतं ह्यावर तुम्ही थोडंसं भाष्य केलंच पाहिजे. See, the thing is that because the most problem comes with the patients who are diabetes, because because general concept of the population or everybody is that heart attack, mean in movies and everywhere they show that somebody is holding his heart and that is a common thing you see in the movie. So it's not like always. Heart pain, definitely the pain is but the pain is very specific. It is, as I told you, it will occur with exertion. Any kind of exertion, if you are walking on very fast or a long distance, if you are climbing the staircase, that is called as exertional angina or dyspnea. Second is we call it as postprandial, like after having food in the night, mostly night time, after having food after 1 hour or you will get something called as a pain or retrosternal burning. Just like there is burning retrosternal, that is also a common symptom. Or pain in left side of your arm, left side of your jaw, or your left side or your neck, which is that also common is features. Common features. Okay, but problem with diabetics, we call it as something called diabetic patients have something we call a neuropathy. Their nerves will get damaged. So those patients will not get any of these symptoms. Something we call as they get something what we call silent heart attack or silent. I mean, many patients come to me in the OPD with diagnosed this undergone angiography. They have dialysis equal. They said, doctor, how can you admit जाऊन आम्हाला काय त्रास जाऊन and suddenly how come I diagnosed with this and I advise bypass. So that is the main concern. So in that will I speak further. So that's why it is very important the patients who are really who are diabetic for long time and all, they should regularly do their health checkups for the underlying heart disease. म्हणजे डॉक्टरान सांगला तेजो मातशें कोंकणीन सांगता की डॉक्टरान सांगलें की जेन्ना हार्ट अटॅक येता तेन्ना चडशे फावटी एक तुमकां छातयेन म्हणजे अशा मदीं जाका रिट्रोस्टर्नल पेन म्हणटा किंवा बर्निंग सेन्स अशें जावं शकता, म्हणजे जळल्या भशेन दिसूं शकता, किंवा डावे सायडीक म्हणजे छातयेन डावे सायडीक दुखता, किंवा हाताक पेन वचूं शकता म्हणजे दुखता हात, किंवा जॉ म्हणजे जाका आमी जबडो म्हणटा थंय, किंवा फाटीक पेन रेडिएट जावं शकता. अशे कॉमन फिचर्स असतात. पण हो पण असो खूब इम्पॉर्टंट. अशें जेन्ना जाता डायबेटीक लोकांक तेन्ना हे मॅनिफेस्टेशन दिसनात, कारण तांकां समथींग वी कॉल म्हणजे आमच्या मेडिकल टर्मिनॉल आमी ताका सायलंट हार्ट अटॅक अशें म्हणटा, की ताच्यो नर्व्स डॅमेज जाल्ले आसन ताका तें मॅनिफेस्टेशन जायना, म्हणजे ताच्यान तें प्रेजेंटेशन जायना की हाका दुखता म्हणून. आमकां दुखता हें कशें कळटा, कारण आमचे नर्व खंय तरी आमकां सिग्नल दिता की बाबा हें आमचे कडलें सारकें गणीत ना, आनी तेन्ना आमी म्हणटा आपले कडेन हांगा दुखता, सो आपटलो, घावो जालो, कट जालो, कितें. पण जेन्ना नर्व जर ती डॅमेज जाल्ली आसा, जाल्यार नर्व इज नॉट गिविंग इट्स प्रॉपर आउटपूट किंवा फंक्शनिंग जर नर्वाचें सारकें ना जाल्यार आमकां तें वी इग्नोर इट थिंक, कारण आमकां दुखच ना न्ही, दुखाना म्हणून डॉक्टरा कडेन कित्याक वतले. सो डॉक्टरा कडेन असो जेन्ना पेशंट येता स्पेशली डायबिटीसचो, तेन्ना ताका ऑलरेडी हार्ट अटॅक येवन तो खूब फुडें पावून सुद्दां आमी ताचेर लक्ष दिनात. ऑन द कॉन्ट्री ताचे नर्व सारके आसा, म्हणजे नॉर्मल ह्युमन बींग, ताका आमी रोखडेंच लक्ष दितात, कारण तो सांगताना छातयेन दुखता किंवा हात आपलो फोडपाक लागता, किंवा जशें डॉक्टरान सांगलें चल्ल्या उपरांत दुखता, सोपणां चल्ल्या उपरांत दुखता, मातशें एक्झर्शन केलें म्हणजे कितें काम केलें जाल्यार दुखता. सो अशे जेन्ना लोक आसता किंवा अशें जेन्ना प्रेजेंटेशन आसता तेन्ना इट कॅचीस अटेन्शन. पण जर ते डायबेटीक आसा जाल्यार अटेन्शन येना, म्हणून डायबेटीस लोकांनी आपली डायबेटीस जाता ते प्रयत्न करून नॉर्मलाचेर दवरप हें सारकें इम्पॉर्टंट. डॉक्टर मला वाटतं एक कॉल आलेला. हॅलो हॅलो हां विचारा. नॉर्मल मनीस न्हू तेणी जे इकोस्पिरीन घेतल्याक जाता? No. नॉर्मल मनशान इकोस्पिरीन घेवपाचो प्रश्न कित्याक येता अशें तुमच्या मनान दिसता तुमकां? म्हणजे एज अ प्रिव्हेंटीव, म्हणजे तुमचें म्हणप की जर ताणें इकोस्पिरीन घेतलें जाल्यार ताका हार्ट अटॅक घेवचो ना अशें तुमचो समज? हय, रगत थिनर जाता ताका लागून. No, see that's why there is also see the only if you take blood thinner like ecosprin tablet, we call it as a blood thinner ecosprin. If you take in a normal patient, definitely there is no use. Only there is instead there is harm. Like in the old patients who are higher age, there are higher chances of bleeding manifestation if you take these blood thinners. So definitely, unless indicated by your doctor, anybody, don't do any kind of self medication. Not about ecosprin, but about any other medications. Very important message you should take that. म्हाका दिसता हो जो डॉक्टरान आतां सांगला तें मातशें हांव कोंकणी ह्याच खातीर सांगता की हें सगळ्यांक कळप खूब गरजेचें आसा की इकोस्पिरीन नांवाची गुळी आसता जी आमी खुबशे फावटी जे हार्ट अटॅक येयल्ले पेशंट आसता तांकां दिता. इट इज कॉल्ड एज ब्लड थिनर, म्हणजे ब्लड पातळ जावपाचें. प्रश्न असो आशिल्लो आमकां जो आयलो तो भास्कर बाबांचो की हे आमी जनरल सर्वसामान्य मनीस नॉर्मल मनीस घेवंक शकता काय कितें?
ॲक्च्युली कशें आसा डॉक्टर तुमचे वेईंग करता म्हणजे तुमचे सायड इफेक्ट कितें जावं शकता आनी तुमकां फायदो कितें जावं शकता आनी जेन्ना ताका दिसता की फायदो चड आसा आनी सायड इफेक्ट आमी इग्नोर केल्यार जाता तेन्नाच तो तें वखद दिता. सो बेस्ट जशें आतां डॉक्टरान सांगलां की सेल्फ मेडिकेशन प्रयत्नच करूं नाकात. आणि जशें सांगलें की तुमकां एक वेळ घडये दिसत की आपूण इकोस्पिरिन टॅबलेट घेतल्यान आपल्याक हार्ट अटॅक येवचो ना, बट देर कॅन बी सो मेनी अदर प्रॉब्लेम्स वीच वॅन गिव रायज टू अदर प्रॉब्लेम. म्हणजे जशें तुमकां अशे कितलेशेच प्रॉब्लेम मॅनिफेस्ट जावं शकतात जे तुमकां एजीक लागून आसूं शकता किंवा तुमच्या ह्या टॅबलेटीक लागून आसूं शकता. सो अशा वेळार तुमी हे प्रयोग करूं नाकात. सो बेस्ट म्हणजे डॉक्टराच्या सल्ल्या शिवाय असले खंयचेच प्रयोग करूं नका. बरोबर डॉक्टर? आय थिंक वॉट यू हॅव सेड इज व्हेरी कॅटेगरी. कारण बऱ्याच लोकांना समजा इकोस्पिरिन इफ यू प्रोव्हेंटिव्ह आणि प्रिव्हेंटिव्ह तर आपण घ्यायचं आणि एक छोटीशी गोळी आहे 75 मिलीग्राम आहे, मग तेच कसं जास्त हे नाही. बट हे इन अ क्युम्युलेटिव्ह वे जसे तुम्ही सदा घेवपाक लागले का त्याचे आणि बाकीचे सायड इफेक्ट येऊ शकता. हे बाकीच्या पेशंटांक येऊ शकता, हार्ट प्रॉब्लेम आशिल्ल्या पेशंटांक येऊ शकता, पण आम्ही तांकां एक जज करता की बाबा हाचो फायदो कितें जावं शकता आणि ह्याचें नुकसान कितें जावं शकता. सो सर्वसामान्य मनीस जो नॉर्मल आसा, जो सारको आसा, हेल्दी आसा, ताणें अशे प्रयोग करूं नये. दॅट्स द बेस्ट एडवायस. डॉक्टर आपण पुढे जाताना आपण तुम्ही सांगितलं की एक कोरोनरी हार्ट डिजीज आहे ते एक म्हणजे आपण तुम्ही एंजिओग्राफी करता किंवा ट्रेडमिल टेस्ट करता आणि ह्याच्यावर आपण सगळं सर्वसामान्य हे करतो. मला सांगता वेन यू गो फॉर द मॅनेजमेंट ऑफ सच पेशंट व्हॉट इज युअर लाईन, म्हणजे तुम्ही कुठल्या स्टेप्सने जाता? Okay, so that's why management, just I spoken that first is like they prone for a treadmill test, or if on that if your treadmill test is positive, then doctor will advise for cardiologist to go to a cardiologist who will advise for the angiography. See, there is another conception of we call as something called as another thing like CT angiography. You must have heard. Correct. So that is common. Yeah, this is very common. See, the as I told you, CT angiography is also one of a form of investigation which can be done at the in diagnostic centers, not the to cardiology. On that, हा शब्द तुम्ही लक्षात ठेवा, सिटी एंजिओग्राफी. कॉल आलाय तो आधी घेऊया. Okay. Yes. Hello. Definitely. हॅलो. हॅलो डॉक्टर. Hello. विचारा. दोतोर, जेन्ना भुरग्यांक पळय आमी म्हणटात न्ही की बाय बर्थ ताका हार्टान होल आसा. Yes. Yeah. हा. ओके. हो. हार्टान होल आसा अशें म्हणून जेन्ना डिटेक्ट जाता आणि मागीर आफ्टर 3 months ऑफ द बर्थ कळ्ळें की इको कार्डियक केलो जाल्यार तो नॉर्मल येता. इको कार्डियक. होय. ओके. हय. सो ताज्या उपरांत त्या भुरग्याक कशें हें करप, आमी नॉर्मल ट्रीट करप काय ताका जपूनूच ताजे कडेन हें करप? ना. Okay. ठीक आहे. व्हेरी गुड क्वेश्चन. Very good. Okay. This is we called as something congenital. म्हाका मातशें दोतोर ताजेर एलोबरेशन जाय. हय. सांगता मी. See, this is something we called as discussing with the congenital heart disease. This coronary artery disease is one spectrum, and another spectrum of heart surgeon or heart disease practice is congenital heart disease. So the congenital heart disease are the defects which are there present in your heart since birth. So as common terminology, most of that like they call it hole in the heart. So as she is asking, see, when we are in our womb or when we are in the fetal, when there is we call as fetal circulation, in that case, to get the oxygenated blood from mother placenta to our body, we have there is a hole which is there inside heart which will maintain this fetal blood flow. When the birth occurs, your lungs expand, they start functioning. At that time, this hole get closed. So what she has said, so when the baby is born, when a newborn, that baby will have something we call as that patent ductus arterius, or we call as ductus arterius, which is patent PD, through which the blood is supplied while the baby was inside the womb. So that will get closed after some time. So and there will be one we call atrial septal defect or ASD, that or we call as patent for PFO, we call as patent foramina ovale, that is also there. So all these defects, most of the time whatever are there, within 3 months they will get closed. If you have done the echocardiography after before the 3 months and your doctor has told you, your cardiologist has told you that this hole is there, and we will repeat after 3. So many of these defects get closed on their own. If they are asymptomatic, we don't treat them, and after 3 months if your 2D echo is showing there is no hole, it is absolutely okay or normal life after that. बरोबर. So this child can be treated as normal. Normal. Yes. बरोबर. If डॉक्टर आम्हाला पुढे क्वेश्चन. हॅलो. हॅलो. हा. Hello. ऐकू येता? हा येता. विचार.
दोतोर एंजिओग्राफी कोताय न्हू हार्टाकू आनी ते एंजिओग्राफी केल म्हणटरी मागीर एक ट्रीप लायताय तो ट्रीप वचना जाल्यार कितें जाता आनी गेल्यार बरो वचना जाल्यार बरो एक पेशंटा लायलो आनी तेगे तो ब्लॉक जालो आनी 2 वर देखून ते वचोंकू ना तेका मागीर डिस्चार्ज केले एक गव्हर्मेंट हॉस्पिटलान. आनी दुसरो प्रश्न म्हजो आतां बोलाके पासत आमी नुस्तें खाता भाजी तरकारी फ्रुटां जायते खाता पूण ते हायल्यारय दुयेंस जाता डायबेटीक वाडटा म्हाजे हार्टा येता म्हाजे आनी कितें जाता आतां कित्यातूल्यान कितें खावपा आमी सांग म्हाका. मारे बाय क्वेश्चन ते सामको बेस्ट विचारला. बरोबर राईट क्वेश्चन. पहिल्या प्रश्नाचे उत्तर म्हाका दिसता डॉक्टर त्यांना काय म्हणायचं तुम्हाला लक्षात आलं का की एंजिओग्राफी केल्यानंतर कुठल्या तरी हॉस्पिटलमध्ये ड्रीप लावली होती ती ड्रीप त्यांना व्यवस्थित गेली नाही सो शी इज लिटल म्हणजे सस्पिशियस की त्यामुळे काही त्रास होईल का. मला वाटतं ते काहीतरी अँटीबायोटिक वगैरे असेल अँड आय डोंट नो व्हॉट इज युअर प्रोटोकॉल. So see, when they do the angiography, usually nowadays most of the centers everywhere they are doing the angiography through what you call as something radial route, or it is a day care for it. Before that they used to do through femoral arterial approach. When they do to the radial route, definitely it's like daycare procedure. If they only doing the angiography, I'm telling you, so patient can go home same day evening after 3 to 4 hours if there are no much bleeding. If they do the angiography to femoral or what we call as groin, through that if they do, definitely patient has to stay because that artery is big and there are chances of bleeding. So what she is asking, maybe there was some bleeding from that angiography site or from the any IV saline they must have put to start some fluids or the from that it must have gone out and then, but there is no harm or major issue with this what I consider. मारियाबाई डॉक्टरचं उत्तर तुका हांव इतक्यानच सांगता की डॉक्टर म्हणटा की एंजिओग्राफी जर तुमची व्यवस्थित आसा तुमचे सगळे जर बाकीचे व्यवस्थित आसा जाल्यार ते तो ड्रीप ब्लॉक जालो किंवा तो चल्लो ना किंवा ताणें लायलो ना सुद्धा जाल्यार त्याचें चड टेन्शन घेवं नाका. दॅट इज द रुटीन प्रोसिजर म्हणजे इट इज नॉट अ बिग थिंग म्हणजे व्हडलेशें लक्ष दिवपाची अशी गरज ना. इट इज जस्ट पार्ट अँड पार्सल ऑफ द नॉर्मल प्रोसिजर ऑफ द जे एंजिओग्राफी केलं त्याचं एक पार्ट इट इज नॉट अ मेजर थिंग. बरोबर डॉक्टर आपण बराच सिटी एनजीओकडे पोहोचलो होतो तो थोडासा तुम्ही आपण तर एक काम करूया डॉक्टर एक थोडासा ब्रेक घेऊया आणि त्याच्यानंतर आपण बोलू. ओके नो प्रॉब्लेम. हॅलो म्हजें नांव डॉक्टर मनीश श्रीकृष्ण कुशे. हांव एक एंडोक्रायनोलॉजिस्ट आनी डायबेटोलॉजिस्ट आसा. This coming Friday we are going to meet up on the Prudent channel and you are free to ask me any questions related to diabetes and the hormones and I'll try my best to answer those questions. So looking forward to meet you all. Thank you very much. हां डॉक्टर खरं म्हणजे मी काय म्हणजे त्यांच्या लोकांची उत्कंठा वाढावी कारण आजकाल बरेच असे आपण ऍड्स बघतो किंवा आणि काहीतरी येतात की सिटी एनजीओ बद्दल सो म्हटलं त्या थोडंसं त्यांना जरा एक्साइटेशन वाढव. So CT angio, see this is also one of the diagnostic modality for coronary artery. Definitely it has its values. So the patients who doesn't want to go for like coronary angiography or in the patients who are suspicious is there of coronary artery disease, not the diagnosis. The patient who had heart attack or who have already undergone angiography or angioplasty and all, in those patients we only do it for the like we call it as whether the grafts are patent or stent function, like we like screening purpose. But in a diagnostic value something we call as calcium score which can be calculated through this CT angio, and after that if your calcium score is high, again you have to go for the conventional angiography or which is done through the directly through the vessels which go to the heart and which so CT angiography, as I told you, can be a screening tool or it can be done in the other procedures, like if you are the patients are like in open heart surgeries when I do the other surgery like valve surgeries or and the patient is age or more than 40, in that I just wanted to rule out there is no major coronary artery disease, if right, in that I can do the CT angiography and as I told you, in the patients who are who just doesn't want to go or who doesn't need this apprehensive, so it is a screening, it is invasive procedure we can consider. Yes. Dr. मला एक प्रश्न आला तो हॅलो 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 हां हॅलो हां या हा चित्राम पेटा मडगावच्या हां बोला
एंजियोप्लास्ट आणि एंजियोग्राफी हेचो डिफरन्स कितें आसा आनी ट्रिटमेंट कितें दोनूय हेजो आनी ते एंजियोप्लास्ट जी स्ट्रिंग घालतात न्ही ती स्ट्रिंग कोंकणी घालतात ते क्लीन करपाक तेजे ड्युरेशन ऑफ टायम कितें की ऑटोमॅटिकली डिसअपियर जातात. Okay. So the angiography and angioplasty are totally different procedure. Angiography is, as I told you, is just a diagnostic. Like the patient will be diagnosed by doing angiography. You will come to know what is how is our coronary arteries, if blockages are there, how are they, how much are there, how critical are they, whether something has to be done or not. Angioplasty is the therapeutic procedure, or it's an intervention. So in that, what we call, if there are blockages, as we were discussing sometimes, if there are only 1 or 2 blockages, they are short and the patient in that, patients can be treated with, this is a treatment, it is not an angiography is a diagnosis, and this is angioplasty is a treatment. And his next question is like, in the angioplasty, what they do, actually they grow from your artery, one artery to the heart. From there they put one wire into the artery which has have block. Through that they put one first balloon. With that they dilate or inflate that artery, and then they put to maintain that opening, we keep the stent which is called. So he was asking that whether those stents remain there. Yes, those stents, most of the stents whatever available are in the market, they remains there only. And there are now good stents which we call as drug eluting stent, or all other which will prevent the early blockages. Yes, his question that whether they go out, there are something stent we call as some biodegradable stents which are used in special occasion, which that stent will automatically with time that will disappear. But that are we not used in all patients, the cost and everything. There are selective indications for that. Definitely what the stent they are used, these are all will remain there only, and that's why you have to take the medications and everything to prevent the further any problem in that stent. That is so बरं. म्हणजे डॉक्टरान सांगला की स्टेंट घातल्या उपरांत तो चडशे फावटी जो आमी वापरता हांगा तो भितर उरपा सारको आसता, पूण केन्ना असा ओकेजनल इन रेअर केसीस जशें सांगलें की बायोडिग्रेडेबल म्हणून आसता की तो आपल्या आपूण डिसअपियर जावं शकता. दुसरें म्हणजे डॉक्टरान आनी एक नवे तरेचे स्टेंट जे आजकाल अवेलेबल आसात मार्केटान, ते म्हणजे ड्रग ते आपुणूच रिलीज करतात. म्हणजे तुमकां ड्रग घेवचे पडना तशें म्हणून आमी, पण थोडेशे ड्रग जे बेसिकली इसेन्शियल आसता ते आपुणूच ते भितरल्यानूच हळूहळू रिलीज करता. सो इट इज वन वे एडवांटेजीस. दुसरें म्हणजे डॉक्टरान सांगलां हॅलो हे जेन्ना एंजियोप्लास्ट केलो न्ही आनी सर्टन टायम जालो, त्या मनशान एक्सरसाइज करपाक जाता. How you have to, that's another thing. See the no. See the thing is that when you are undergone angioplasty or you are undergone bypass, best exercise for your heart is, as always there is walking. See when there are stents or there are bypass done, to increase the flow through that stent or through that bypass graft, the only way is to increase the exercise of the heart, which will when you exercise or with the heart, then the heart will contract, and that much increase the blood flow will be there. So less chances of those stents get blocked, or less chances of those your bypass grafts get blocked. So definitely exercise moderate, or what we call the allowed by your doctor, that amount of exercise is definitely indicated and it should be done, definitely, no doubt. सो हाचो निष्कर्ष असो आसा की ह्या प्रश्नाचें उत्तर डॉक्टरान खूब बरे पद्दतीन सांगलां की ह्या खरें म्हणजे एक्सरसाइज करपाकूच जावप, पण एकदम सिवियर न्हय, रिगरस एक्सरसाइज न्हय. सो अंडर डॉक्टर्स एडवायस, डॉक्टर्स तुमकां सांगता बाबा इतके स्टेप तुमी चलू शकता, किंवा इतके तुमी वॉकिंग केल्या उपरांत इतकी पल्स वाडटा, किंवा तितके पल्स वाडपाक इतके एक्सरसाइज तुमी करूं येता. म्हणजे सामकेच एकदम मॅरेथॉनाक धांवपाक अशें करप ना. सो बट एक आनी दुसरें म्हणजे तेन्ना रेग्युलरिटी दवरप खूब म्हत्वाचें. अशें 4 दीस केले आनी मागीर एक्सरसाइज केलो ना अशें करनाका. आनी डॉक्टरान सांगलें एक सगळ्यान बेस्ट मेथड आनी बेस्ट म्हाका दिसता, इवन आय ऑलवेज रिकमेंडेड अशें इज अ वॉकिंग. म्हणजे चलप हें सगळ्यान बरो एक्सरसाइज. तुम्ही चलपाचे, देखून सडनली एक्सरसाइज चलप इज ऑल्सो बॉडी एडजस्टेबल आसता. एकदम खूब फास्ट म्हणून इतको चलना की बाबा सामकें सडनली विदम BP खूब वाडटलें. मोठ्यान बॉडी ताका अक्लमटायज जाता, आनी दॅट टायप ऑफ एक्सरसाइज यू कॅन से बाबा 1 किलोमिटर चलता, मागीर तो 1.5 किलोमिटर चलू शकता थोड्या दिसांनी, थोडे 2 किलोमिटर, एक लिमीट पर्यंत चलू शकता, आनी दॅट इज गुड फॉर द हार्ट.
गुड फॉर युअर एंटायर बॉडी, बरोबर Yes, डॉक्टर? definitely. सो Not आपण ह्याच्यात म्हणजे हातून कितें जातलें, इवन तुमच्या बॉडीक म्हणजे डायबिटीसूय कंट्रोलान दवरतलें, तुमकां बॉडीक इनफ एक्सरसायझूय जातलो. कशें आसा, दॅट इज वन ब्युटिफूल सेईंग की आमी अशें म्हणटात की मन शांत रावपा खातीर तयार केल्लें आसता आणि शरीर काम करपा खातीर. अनफॉर्च्युनेटली वी आर डू एक्झॅक्टली अपोजीट. आतां आमी केल्यार शरीर शांत दवरूंक सोदतात आणि मनाक भरपूर काम दितात. सो वी आर अननेसेसरी स्ट्रेस अबाउट वॉट इज हॅपनिंग इन युक्रेन. आय एम नॉट सेईंग यू शूड नॉट नो वॉट इज हॅपनिंग इन युक्रेन, पण सादें एक्झाम्पल, थोड्या लोकांक मोबायला शिवाय 1 मिनीट बसपाक जायना, म्हणजे विदाउट. तांकां केन्ना केन्ना दिसता कदाचित आपल्याक युक्रेनचो प्रेसिडेंट फोन करतलो आनी विचारतलो, अरे आपण बॉम्ब घालूंक काय नाका, मिसायल सोडूंक काय नाका. इतके ते इम्पॉर्टंट समजतात स्वताक. आय एम नॉट ब्लेमिंग दॅम, पण इतके काय व्हडले आसना. ऑल दीज इयर्स, मिलियन्स ऑफ इयर्स हॅव पास, अर्थ वेर एक्झिस्टिंग, अर्थ ह्या पॉयंटार पावली. आमी फाल्यां घडये आसचे ना, घडये न्हय, आमी आसचेच ना आनीक थोड्या वर्सांनी. जगातले सगळे व्यवहार चलतले. म्हणजे इतके स्वताक अननेसेसरी इम्पॉर्टंट दिवन मन नाका त्या जाग्यांनी गुंतून तेजे पेक्षा कॅच करत रावपा पेक्षा मनाक थोडे शांत दवरात. थोडे जशे प्राणायाम आसा, एक्सरसायजीस आसा, ध्यान आसा, ह्या सारखे करून मनाक एक एकाग्रता वाडोवपाचें आनी ताका मातशें थोडें रिलॅक्सेशन दिवपाचें. मला वाटतं डॉक्टर त्यानंय जास्त फायदा होईल, बरोबर? मेडिटेशन. हां, मेडिटेशन. डॉक्टर सांगता, सी डॉक्टर इज टेलिंग मेडिटेशन. वेन डॉक्टर सेज मेडिटेशन म्हणजे मेडिटेशन करपाकच जाय. मेडिटेशन वन ऑफ द बेस्ट रेमेडी. नाव इट इज प्रूव्ड वर्ल्ड वायड. आनी अनदर थिंग आय एम जस्ट एडिंग टू दीस, मजा अशी आसा की हे सगळे योग टू बी व्हेरी प्रिसायज आणि मेडिटेशन, ध्यान, हे भारतांतल्यान सुरू जालें. आज भारतांत जितके लोक करतात ताच्या पेक्षा डबल न्हय ट्रिबल पटीन लोक दुसऱ्या देशांनी करतात. आमी करत ना. आमी फक्त फकाणां करपाक, तें काय फायदा ना रे, ते कोण सकाळी उठ्ठलो, कोण ते चलतलो, हेच करपाक आमी उरले. आणि अदर पीपल आर टेकिंग गूड एडवांटेज ऑफ ऑल दीस. देर आर स्पेशल योग ट्रेनर्स आर देर. इनफॅक्ट जे हांगा शिकतात तांकां थंय स्कोप आसा. आणि आमकां हांगा कोण शिकल्यार ताका कुत्रो खायना अशें म्हणपाक जायना ऑन दीस पब्लीक प्लॅटफॉर्म. बट दीस इज वॉट आवर सेड इज. पण जशें डॉक्टरान सांगलें, जेन्ना अशा पद्दतीची आमी एक लायफस्टायल, मोर इम्पॉर्टंट वर्ड इज अ लायफस्टायल, म्हणजे जीवनशैली. जेन्ना तुमची जीवनशैलीन योग्य प्रकारचे एक्सरसायजीस, म्हणजे जशें चलप, सादेंच, नॉट अ बिग थिंग, आणि ध्यान किंवा मेडिटेशन हें जेन्ना इन्क्लूड जालें काय तूं ऑटोमॅटिकली युअर हेल्थ वील इम्प्रूव ऑन लार्जर फ्रंट. आमी त्या मनशाक कांयच जावचें ना, कसलेच दुयेंस जावचें ना, हो अमर जातलो अशें म्हणून क्लेम करनात. पण लार्ज. आनी दुसरें म्हणजे खंयचे तरेचे, आतां डॉक्टरान सांगलें की वेदर तुमची एंजिओग्राफी करूं, एंजिओप्लास्टी करूं किंवा बायपास सर्जरी करूं, डॉक्टर तुमकां थोडेशे तरी लायट एक्सरसायजीस रिकमेंड करताच, आनी ते करपाकूय जाय. आनी ते केल्या उपरांत तुमी स्वता ते फॉलो करप इम्पॉर्टंट. जशें खूब फावटी पेशंट परत विचारता, डॉक्टर कोलेस्ट्रॉल वाडला, टॅबलेट घेव इज द सिम्पलेस्ट रेमेडी एवरीबडी वॉन्ट्स दीस डेज. तांकां दिसता की टॅबलेट घेतले जालें, दोतोरान गुळयो दिल्यो, घेतले की आपूण सुटलो, आपल्याकडे काय आपूण जाय ते खावपाक मोकळो. आपूण चिकन खातलो, बर्गर खातलो, आनी कितें हॉट डॉग खातलो, वॉट एवर इट इज. सो आय एम नॉट सेईंग, म्हणजे ह्या बाबतींत थोडेशें ध्यान दवरप खूप गरजेचें आसा. डॉक्टर, आपण बोलत होतो सिटी एनजीओ कडे आपण आलो होतो, म्हणजे तुम्ही त्याची कितें आसा 2 many tablets harms the other things, no? See, there are not too many. Whatever required, most of the doctors will prescribe you whatever the tablets are required for you. Like in the patients who are heart disease patient, as I told you, there are 3 important tablets. One is your blood thinners, as we discussed, that aspirin or second tablet is your tablet of cholesterol related, we call that statins. And third tablet is depending on, if you associate, most of the patient will have the tablets which reduce the heart failure, we call it some beta blockers or ACE inhibitor, which either control your blood pressure or they reduce the heart failure. So these are your 3 basic tablets which are required for the heart. Maybe associated, you will be on the, if you are diabetic, definitely you will be on the oral hypoglycemic or on the insulin. If your blood pressure is not controlled by 2 tablets, doctor has to prescribe the third tablet, because these are the all, as I told you, these are the risk factor which causes the coronary artery disease. So to keep your risk factor under control, definitely these tablets will be there. If you don't have any of these risk factor, you will be only on this, as I told you, 3 tablets we call as the blood thinners. One is that cholesterol lowering, and our third tablet is here for the prevention of the heart failure or beta blockers. बरोबर. डॉक्टर, मला अनेक प्रश्न आलेला. हॅलो 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 वासू उलयता काकोडेच्यान. विचारात, प्रश्न विचारात. वेरिकोज वेन्स जाल्यार हार्ट अटॅक जावपाक संभव आसा? Okay, good. See, good question. See, as I told you, I am the cardiac vascular, and so I deal with all these things, cardiac also problem and vascular. So there is no relation between varicose vein
and heart attack. First thing, this is the varicose vein is the disease of your veins or the part of our body which take the blood supply from the organ towards the heart, and the coronary artery disease is the problem in the blood supply. So both are totally different problem, different scenario. So this is not a risk factor at all to the coronary artery disease or heart attack. डॉक्टर आता ओके आपण कुठे पोहोचलो होतो? That from angiography. चलो. So that's why. So the main thing is angiography. After angiography, you will see the how much the blockage. Depending on that, the angioplasty or bypass will be advised. If your blockages are too much, if they involve all your 3 vessels of the heart, if you have, as I told you, diabetes, long-standing diabetes, or there are long blockages, the cardiologist will advise to you undergo the bypass operation, or we call it as open heart surgery in the language. सो दुसरं म्हणजे ते जसं मगाशी त्या माणसाने विचारलं की कुठली मेडिसिन घ्यावी, म्हणजे हे सगळं जे गणित आहे ते डॉक्टरच्या सल्ल्यानुसारच घ्यावं आणि डॉक्टरने सांगितलेलं जे काय आहे ते रिलिजियसली फॉलो करा. बोथ आर इक्वली इम्पॉर्टंट स्टेटमेंट. म्हणजे असं नाही वाटलं पाहिजे की डॉक्टर घ्याल ते कधी काय, कारण बऱ्याच वेळा माणसाचा प्रॉब्लेम काय असतो डॉक्टरमध्ये आहे की जोपर्यंत पेन होत नाही ना तोपर्यंत माणसं कुठलीही गोळी घ्यायला रिलक्टंटच असतो. आणि आय ऑलवेज से माझं स्वतःचं असं एक स्टेटमेंट आहे की जे पेन होत नाही ना ते डेंजरस आहे, व्हॉट एव्हर इट इज. कारण फॉर एक्झाम्पल आपण कुठल्याही प्रकारचे कॅन्सर बघतो किंवा स्त्रियांमध्ये होणारे कॅन्सर, ते ब्रेस्ट कॅन्सर, त्यांना बरेच दिवस माहिती असतं की आधी आपल्याला एक लंप झालं पण ते दुखत नाही म्हणून ते कोण लक्ष देत नाही, ते डॉक्टरकडे जात नाही. त्यामुळे कधी कधी मला वाटतं हे पेन, आणि जसं तुम्ही मगाशी सांगितलं, हे पेन होणं किंवा जे पेन न होणं जसं डायबेटिक लोकांना होतं ते डेंजरस आहे. कारण त्यामुळे ते आपल्याला कळत नाही की तिकडे काहीतरी प्रॉब्लेम आहे. सी वेन एनिथिंग पेन असलं की आपलं लक्ष तिकडे जातं, आणि दॅट इज अ नॅचरल फिनॉमिना की इकडे काहीतरी बिघडलेलं आहे. जसं आपण कुठेतरी तरी फायर स्मोक आहे म्हणजे कुठेतरी फायर आहे तसंच. तर अनेक गोष्ट मगाशी त्यांनी विचारले डॉक्टर, तर फार महत्त्वाचं गोष्ट आहे ते आपण तितकी तुम्ही सारखी ॲड्रेस केल्याने मी परत विचारतो की आता तुम्ही गोवन माणसाला कुठला डाएट प्रिफर करा? Okay, that is very common and good question because see the whatever surgery, whatever the angioplasty, गोवानच विचारतो कारण गोव्याची जरा थोडी परिभाषा वेगळी आहे. Good thing about Goan diet is fish. Actually, fish or it is not had very all the bad cholesterol, but definitely you can eat fish. But as I told you, you should be avoid the deep fried things. You can use the curry in curry form like Goan curry, fish curry, and all those things. Definitely you can use. Regarding rice, because it's very common staple diet in Goan populations. So rice, okay, you see as per se for heart, rice is not a thing. If you have diabetes, definitely you should. If your sugars are under control, you are keeping it under control, you can have it. But the thing you should avoid, as I said, is the red meat. Definitely. Okay, red meat should be avoided in all the patients who are having the coronary artery disease, or if you are having the risk factor like diabetes, you should restrict it because that is saturated fat which are more prone for causing the blockages or this coronary artery diseases. So red meat should be avoided. Otherwise fish you can have no problem. Don't just deep fry and all those things. In the curry form or something, that is okay. डॉक्टर स्वतः मासे खातात की नाही मला माहित नाही, पण डॉक्टरने एक महत्त्वाचा ॲडवाइस दिलेला आहे. हेच गिव्हन अस लिबर्टी, म्हणजे डॉक्टरांना आमका सांगला की तुम्ही नुसते खाऊ शकता पण तळिल्ले खावप ना, हुमणातले खावप. जे आम्ही सहसा आमका म्हणजे चमचमीत जाय असतात म्हणून तळिल्ले खातात ते बरोबर नाही. त्यातून आरोग्याचे वेगळे समस्या उत्पन्न जाऊ शकतात, जसे हार्ट अटॅक जाऊ शकतात, कोलेस्ट्रॉल वाढू शकता. सो बेस्ट म्हणजे हुमणातले नुसते खावपाक हरकत ना अकॉर्डिंग टू डॉक्टर. म्हणजे आय एम जस्ट इंटरप्रेटिंग वॉट डॉक्टर हॅज सेड. दुसरे म्हणजे भाजी आम्ही आता श्रावणान सुरू झाले असतलो ते खावपाच्यो, तर श्रावण असून नाल्यार भाद्रपद असून भाजी खावप चालू दवरप इज अनदर मोर इम्पॉर्टंट थिंग. डॉक्टर मला वाटतं आम्हाला एक प्रश्न आलेला. हॅलो 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 हां विचार. डॉक्टर हॅलो एकदा पाईप झाले न्हय मागीर करू की आपल्याक ब्लॉकेज आसा काय ना, किंवा ताजो 5 वर्सांनी मागीर ताजो डायट कितें आसता? बिंद्याबाई तुझं पहिलीच हाफ क्वेश्चन सारको कळूंक ना की हॅलो नाही आता बायपास सर्जरी झाली. अच्छा ओके.
ओके Okay. मागीर ताज्या उपरांत 5 वर्सां जर जाली बायपास करून ताज्या उपरांत 5 वर्सांनी त्या बायपास केल्या त्या मनशाचे लाईफ म्हणजे ताजो रुटीन कसो Yes. आसपाक जाय व्हेरी गुड क्वेश्चन. आणि सेकंड माझो प्रश्न आसा की Diet. ताका मागीर डायट कितें आसा तो पार्ट आम्ही ऐकलो. बरोबर. ठीक है. Thank Okay, you. good question. Good See, the main thing is after going the bypass, if you are past 5 years after you are undergone bypass or angioplasty, if you are the routine follow up should be there. At least if you are, as I told you, if your heart function is good, yearly or 6 monthly you should do all the blood investigations. Like if you are diabetic, your HbA1c, your lipid things, lipid profile, all those things has to be done. Each yearly, if your heart pumping is normal, yearly you should do your 2D echogram, your ECG, and those things, and you should follow up with your physician or a cardiologist for that yearly. And regarding diet, see, that's why the restriction will be there, because whatever we have done, as I told you, it is not like it will not again the patient will not have the blockages. So that restrictions of your diet and all that will remain lifelong, definitely. बरोबर. म्हणजे डॉक्टरान सांगला की थोडेशे रिस्ट्रिक्शन तुमच्या डायटाचेर उरतलेच, बाकी तुम्ही डॉक्टराक रेग्युलरली विजीट करप आणि डॉक्टर जसे तुमकां इन्व्हेस्टिगेशन सांगता ते सगळे वेगवेगळे करून घेवप. दॅट वील गिव अस अ पॅरामिटर, एक आयडिया मेळटली, एक स्क्रीनिंग जातलें की बाबा तुमचे हार्ट प्रेझेंटली फंक्शनिंग कशें आसा, किंवा ताचे आफ्टर बायपास तेजे आतां आफ्टर 5 years क्वायट अ बीग टायम. सो अशा लोकांक जेन्ना ते हे जाता तेन्ना तांकां जे उपभोगपाची संधी मेळटा तेन्ना आय थिंक दे शूड फॉलो डॉक्टर्स एडवायस. आणि परत डॉक्टरान सांगलें की डायट हो एक असो पॅरामिटर आसा की तुमकां तो फॉलो करचोच पडटलो. वॉट एवर एज, जशें तुमचे एज द मोर जशें तुमकां बायपास करून चड दीस वतले तशें तुमी चड मातशें रिगरस जावचें पडटलें. बट इट डजंट मीन की तुमी सगळे अशें म्हणजे अर्थशून्य वासे मजा कला जिवनाचा अशें करपाची गरज ना. यू कॅन एन्जॉय युअर लायफ. पण सी देर इज ऑलवेज देर इज समथींग कॉल्ड एज वॉट एवर यू शूड डू इज इन मॉडरेशन. खंयची गजाल जेन्ना एका पर्टिक्युलर लिमिटाच्या भायर वता तेन्ना तेचे बाकीचे सायड इफेक्ट येवपाक सुरू जाता. आणि देर इज वन अदर इम्पॉर्टंट स्टेटमेंट दॅट देर इज वन सेईंग दॅट you should always take your food as your medicine. Otherwise in future you will have to take your medicine as your food. So हो जो कन्सेप्ट आसा, कारण मनशाक खरें म्हणजे इतकें आवडना, इतकें लागयना खरें म्हणजे. आता तुम्ही हे वेगळे जे पद्दती पळयल्या, फॉर एक्झाम्पल इवन जैन लोक इतके दीस उपाशी आसता पण ताका सहसा काय जाना, दे कॅन रियली सर्वायव. सो आमकां इतकी जी समजता आमी की ना म्हाका गोळ येता, ठीक, आय एम नॉट सेइंग यू शूड फास्ट, बट थोडेशे आमी कंट्रोल दवरप इज मोर इम्पॉर्टंट. कशें आसता, जीप ही एक येदोसो ऑर्गन आसा, हार्डली नॉट इवन 25 grams टेक एक्चुअली पार्ट इन सो सेन्सेशन कॉल्ड एज टेस्ट, जे आमी टेस्ट म्हणटा, जे चवीचे लागता, तातूंत एक 25 ते 50 ग्रामाची टेस्ट म्हणजे जिबेचो पार्ट आमचो एक्टीव घेता, म्हणजे रोल प्ले करता. पण त्या येद्याच्या पार्टा खातीर येदो व्हडलो जीव बळी दिवप इज नॉट अ वायज कॅल्क्युलेशन. बरोबर डॉक्टर? म्हणजे इट विल लायक फॉर्म ए गव्हर्मेंट ऑफ अ मायनॉरिटी, एनी टायम सपोर्ट काडू शकता मेजॉरिटी आनी ते गव्हर्मेंट पडटले. सो अशें करनासतना थोडेशे व्यापक दृश्टीन विचार करप आणि डायट योग्य तो घेवप. सी, योग्य डायट सगळ्यांक खबर आसा. इट इज नॉट दॅट नो बडी हॅज टू टेक एनी दिस थिंग. आतां डॉक्टर आमी आपलो डॉक्टर आयला टिप्स म्हणून विचारता, कारण कितें आसा, गोंयचो मनीस थोडेशे खोबरे खातलो, सोय खातलो, तातूंत गैरसोय जावं किंवा कितेंय जावं, पण ही सोय जी आमी म्हणतो म्हणजे त्याला नारळाचा खीस, तुम्ही कीस या शब्दाचा वेगळा अर्थ काढू नये, तसा मी सोयीचा काढला तसा. तर त्याचं थोडंसं जे आहे ते प्रकरण थोडंसं त्याला लागतंच. ते म्हणून म्हटलं ना, गोव्यातल्या माणसाचा आहार जो आहे तो थोडासा वेगळा आहे बाकीच्या लोकांपेक्षा, कारण वी आर नॉट युझिंग सो मच ऑइल, बट वी आर युझिंग दिस कोकोनट. प्लस मेजॉरिटी जो गोवन आहे तो मासे खातो, चांगली गोष्ट आहे जसं तुम्ही म्हणाल, पण त्याने तळलेले खाऊ नये. आणि बाकीचे थोडेसे जसे डॉक्टरांनी परत परत सांगला, एक्सरसाइज करा, थोडेसे मनाक शांत दवरात, मेडिटेशन करात आणि प्रसन्न दवरात. आता हांव म्हणटा की मेडिटेशन जर तुमकां डिफिकल्ट दिसता जाल्यार ओके बाबा, थोडंसं आपण कॉम्प्रोमाइज करूया, ॲटलिस्ट मनाला प्रसन्न ठेवा. म्हणजे उठ सोड सगळे ह्याचे फाटले त्याच्यावर. सी, प्रॉब्लेम्स आर देर एव्हरीवेअर, देर इज नो पर्सन हू डजंट हॅव प्रॉब्लेम्स, बट वी शुड कम टू अमिकेबल सोल्युशन अँड गिव. कारण हे फायनली ऑल दिस लीड्स टू प्रॉब्लेम्स ऑफ नॉट ओनली हार्ट, स्पेशली डायबिटीज, हार्ट प्रॉब्लेम्स, मग तुमचे ॲसिडिटी, असे कितीतरी दिस प्रॉब्लेम. आणि इनफॅक्ट नाव एव्हरीबडी सेइंग दॅट इवन कॅन्सर इज अ लाईफस्टाईल डिसऑर्डर. सो वेन वी टॉक ऑन सच अ बिग प्लॅटफॉर्म, आय थिंक वी हॅव टू डू समथिंग इन द इंटरेस्ट ऑफ सेल्फ इंटरेस्ट. बरोबर डॉक्टर?
तर डॉक्टर मी तुम्हाला अनेक प्रश्न विचारतो. बऱ्याचशा गोष्टी आपण हे केल्या, पण हा जो व्हॉल्व्युलर हार्ट डिसीज आहे त्याचे थोडंसं सांगा, कारण वी हॅव टॉक्ड इन शॉर्ट अबाउट दॅट लेडी हु आस्क्ड अस अबाउट congenital heart, होल इन द हार्ट, आणि तिने सांगितलं. पण हे मेजॉरिटीच्या नंतर सुद्धा काही लोकांना हे प्रॉब्लेम्स येऊ शकतात. Valvular heart disease is like there are actually 4 valves inside our heart, 2 on the left side and 2 on the right side. So most of the time the problem what we see is the like in Goa I have seen less cases about rheumatic heart disease, one we call it. It is very common entity when I used to practice in the Maharashtra and when I studied in Bangalore both. डॉक्टर मी तुम्हाला थोडंसं इंटरप्ट करतो. ह्या केसेस फक्त गोव्यात कमी झाल्यात की ओव्हरऑल पिक्चर कमी झालं? Overall picture also it's coming down due to as I told antibiotics, but it is something socio. I'm not saying full, म्हणजे ऍटलीस्ट 2-4 केसेस आता कुठल्या it is one of the socio-economic disease. So definitely due to the improvement in socio-economic strata everywhere, not so it has came down drastically. But there is something we called so that were mostly affecting the aortic wall or the mitral wall or the rheumatic heart. And but थोड़ा सा इंटरप्ट करते हैं, क्वेश्चन आलेला घेऊया. नो प्रॉब्लेम. हॅलो हॅलो, हां, प्रश्न विचारत. मध्ये किती झालं म्हाका हांव 2-3 पाट देखून म्हणजे CSG केला आणि म्हाका सगळे ब्लॉक आहाय. पोस्टमॉर्टम येते हे म्हणटा ते बायपास करपाक म्हाका कोण ना. म्हाका 2-5 वेट केलो कोण ना, म्हाका धाडलो कित्याक म्हाका येना. हांव 80 आतां 82 जाला. ही म्हणजे आधी म्हाका तो दोतोर देसाय नेला तो त्याने केला म्हणजे मागीर ती एकली तेमी केला. पूण तुका बायपास करपा जाय म्हणटा पूण कोण ना म्हणून म्हाका कोणूच ना म्हणून एडमीट केलो. तो जिकून मागीर धाडलो म्हाका कोण ना मनीस ना कशें करतलो काय म्हणून. आनी हांव नको कित्याक तेमी धाडलो आसतलो कित्याक म्हणजे एकदम वेरी हे म्हणून देखून जाल्यार हांव नको. म्हजे बराबर कोण आसलो जाल्यार तेका कोण सांगतले आसले ते कितें ती म्हजी केस. आनी हांव आतां 3 मंथली ट्रीटमेंट घेता गोवा मेडिकल कॉलेजीन वचून. आनी म्हाका ती आतां 17 वोट जातीची हेजी वखदां दिता ते 3 म्हयन्यान वयता. ती दवरली जाल्यार तिसऱ्या म्हयन्यान आतां तिसरो म्हयनो उमेद जातलो म्हाका येता ते म्हयने. Okay. So looking at this question, so he has been advised the CABG, but he said due to some family issue or anything, he's not being able to do that because there is nobody to take care of him. All this, there are many issues. 82 years old. 82, so that's why risk factor पण जास्त आहे. Right. So see, the thing I said, the age is not only the risk factor or criteria to do or not to do the bypass. Correct, there are see the during my this practice of 6 years, I have operated as young as patient of 37-year-old has undergone bypass, and maximum is 84 years. Achha. But see that, as I told you, always before doing a bypass or anything, I always see the patient how useful they say if the patient is like, as I told you, very old age, he's bedridden, he's not able to do his activity, or that this is really not limiting his lifestyle anytime. Definitely I will, it's my opinion I'm taking personally, or I will not go for the surgery or any intervention because that is not going to change his life anyway. Correct. So this 84-year gentleman who I operated, or many of them were octogenarian 81, 82, they were really active. This is what troubling them really, because they were having this angina, they has to come for the repeated admission. So unless after doing bypass, these things have come down, they are fine, they are doing their all this, because unless there is any, as I told you, some change which can be made, there is risk on benefit ratio, as you yesterday just before you were saying that. So definitely we have to see that. So in such cases, what the gentleman was saying, we called as sometimes medical management. He was doing right to take some tablets
which will reduce your pain, which will this blood thinners, which will keep your blood thin, and just prolong the complications and whatever बरोबर. so it's like that Correct. simple as well. So it is not any wrong thing whatever. बरोबर. म्हणजे डॉक्टरांच म्हणटा की ह्या एजीचेर ह्या पिरायेचेर तुमची जर बाकीची एक्टिविटी व्हडले अफेक्ट जायना जाल्यार आमकां ऑपरेशन करपाकूच जाय अशें ना, पण करप एज इज नॉट द ओनली गायडलायन की बाबा ह्या एजीर करपाक शकना अशें. जर ते जावन तुमचें जर जिवनशैली जर बदलता किंवा तुमकां जर कितें फायदो जाता जाल्यार ते करपाक शकता. पण जशें आतां कितें सांगलां की त्या एजीचेर तुमचें आतां तुमकां फाल्यां ऑपरेशन केलो उपरांत तुमकां काय तो एक तुमकां मनीस जावो ताका थोडीच फिजिओथेरपी आसतली, तुमकां घेवन तो भायर भोंवपाक जावो, सो कोण तरी तुमच्या बरोबर मनीस आसपूय गरजेचें. सो हे सगळे दृश्टीन लक्ष दवरून जर करत जाल्यार त्या पद्दतीन हँडल करचें पडटलें. तरी पण डॉक्टर एक गोष्ट अतिशय चांगली आहे, म्हणजे आय शूड अप्रिशिएट गोवा गव्हर्मेंट की आता दो यू आर इन प्रायव्हेट सेक्टर तरी सुद्धा गोवा गव्हर्मेंटचा DDSYच्या अंडर हे ऑपरेशन ऑलमोस्ट फ्री होता. वी आर खरं सांगता अशें म्हणजे अशा खंयच्या राज्यान म्हाका दिसना आसतलें कशें अशी फेसिलिटी गोवाचे सरकार दिता, गोंयचे भलायकी संचालनालय दिता. ह्या खातीर गोंयचे जे सरकार आसा त्या पद्दतीन स्पेशली गोंयच्या हेल्था खातीर गोंयच्या लोकां खातीर तांचें जे योगदान आसा ते खरेंच कौतुकास्पद आसा. आमी सगळे गोंयचे लोक गोंय सरकाराक खूब ह्या खातीर आभारी आसपाक जाय, कारण आमी फक्त आमच्या पुरते पळयनासतना समाजांतल्या तळागाळांतल्या मनशाचे भलायकी तो खंयच्या जाय त्या हॉस्पिटलान एक वेळ वचून ऑपरेट करू शकता. ताका खंयच जशें आतां त्या मनशान सांगलें आपूण मेडिकल फॅन्टास्टीक, वी आर डुईंग अ ट्रेमेंडस गुड जॉब, बट एट द सेम टायम अदर हॉस्पिटल्स आर ऑल्सो देर आनी तांच्यो फीज ज्यो आसा ते गव्हर्मेंट भरता. ही खरेंच कौतुकाची गजाल. हे आयचो हो मेसेज तुमकां सगळ्यांक कन्वे करून म्हाका दिसता बरेच सुंदर प्रश्न आयले. आनी डॉक्टर राकेश तुमी मुद्दाम वेळ काडून ह्या कार्यक्रमान आयले, ह्या खातीर सगळे जे आमचे पळोवपी आसात तांच्या वतीन आनी प्रुडंट मिडियाच्या वतीन तुमकां काळजांतसान देव बरें करूं. नमस्कार. हॅलो, म्हजें नांव डॉक्टर मनीश श्रीकृष्ण कुशे. हांव एक एंडोक्रायनोलॉजिस्ट आनी डायबिटोलॉजिस्ट आसा. This coming Friday we are going to meet up on the Prudent channel, and you are free to ask me any questions related to diabetes and the hormones, and I'll try my best to answer those questions. So looking forward to meet you all. Thank you very much. तुम्ही पळयतात प्रुडंट. यू आर वॉचिंग प्रुडंट.